говорите: отдай свой ум мне, посвяти свой разум мне, и тогда, занимая его мыслями обо мне, твой разум очистится. This is the generator, the active faculty inside is on this mental level. It's like a computer that's just running the program. You feed it the program and it runs the program. Это подобно как компьютеру, там мы запустили какую-то программу у нас в сознании, она работает сама по себе. So from Guru we get this whole new spiritual program to put into the computer, the mind, and then we press go, run the program, and then the computer goes, no, I don't like this, and it spits the disk out. Но когда мы приняли духовного учителя, мы запустили другую программу, духовную программу, и наш разум, он не принимает ее, он начинает думать, что это некий вирус. So we need to make the mind a friend, cultivate, some positive things for the mind to feel inspired, and then it will start to take up the process and run everything very beautifully. It will run very happily for service, just as at the moment it's running very happily after the senses. Поэтому нам надо стараться как-то отслеживать свой ум, разум, направлять его на духовные вещи, и тогда программа, которую дал нам Гурудев, она будет очень хорошо функционировать. He just likes to run. He's like a horse. I just like to run. Well, this way or that way or that way, I don't mind. В принципе, разум, ум так построен, что ему надо куда-то бежать. В том направлении, в этом, без разницы даже. And so the soul is mounted on this horse, this wild horse, and he's running off towards the senses, running and running and running. И как приводится в Бхагавад-гите, душа это всего лишь пассажир, которого несут эти неуправляемые лошади наших чувств и неконтролируемого ума. And the only way to change the direction is to very slowly, gently steer it around. Because a wild horse, you can't just go stop, he's going to run twice as hard. И мы не можем, то, что мы должны делать, это очень нежно, аккуратно стараться направлять этих диких, неуправляемых лошадей, наших чувств и ума. Потому что если мы резко возьмем поводья в руки и начнем как-то тормозить их, то они только еще в 2 раза быстрее побегут. So, sympathetic and affectionate dealings. This is very important. Поэтому sympathetic means compassionate, with compassion, with affection, with love. Поэтому некое чуткое очень руководство с любовью, оно очень необходимо. We will be successful in the spiritual path if we treat ourselves and others with affection. Поэтому если успех в духовной жизни заключается в том, чтобы мы должны принимать с нежностью и любовью, относиться как к себе, так и к окружающим. So if we fight our mind, if we fight ourselves and we're fighting others, then we'll just be filled with reactions. Internal reactions, external reactions. Our life will be filled with these things. Если мы будем как-то грубо относиться, очень резко к себе и к окружающим, то к нам придут некие реакции. So, the Krishna consciousness path we're trying to follow is actually simple and sweet. Поэтому путь сознания Кришны, он очень прост и сладок. No, we try to make it as complicated and difficult as possible, but it's actually simple. Нам иногда кажется, что это невозможно и трудно, но это все просто. So, by chanting this mantra, then this mental system is brought under the control of the self, actually. И поэтому, когда мы повторяем мантру, наше сознание, ментальная система, они приходят в некое равновесие и очищаются. So we still have the same desires for material things, we still have the same emotions, but we're not riding the waves of these things. We're a little bit detached. У нас остаются, естественно, какие-то материальные желания, материальные чувства и так далее, но
следуя этому процессу, эти вещи более-менее сглаживаются, и у нас нет таких резких скачков, перепадов. And then slowly, the spiritual internal self will come out, will grow out from inside. И постепенно некое духовное, наше внутреннее «я», оно проявится и пробудится. Я вот слышал, что если если Кришна захочет совершить самоубийство, то он сможет это сделать, растворившись в Брахмане, да? Ну а как тогда будет весь мир существовать, если он умрет, грубо говоря? Some simple question. I heard that that Krishna, he is a God himself and he can do everything. And I heard that if Krishna, for example, wants to do suicide, then he can disappear in Brahman. Yes. It's one kind of suicide, and he's asking if Krishna make disappear in Brahman, so how the world will continue to go on. Yes. Big problem. Да, вообще проблема настанет. Again, this is the value of devotees. You know, Krishna will go to that point maybe, but he can't actually do it because he's drawn back by those devotees. Здесь еще такая вещь есть, что Кришна, он зависит от своих преданных. И даже если он захочет так сделать, самоубийство такое, то он все равно не сможет этого сделать, потому что он в зависимости от своих преданных. Он не сможет их оставить. And also we know that for the eternal spiritual entity, this suicide is it is an option there, but really, you know, once the soul attains to the spiritual domain, suicide in Brahman is not really an option after that. The soul comes out from this Brahman. That's where it's born from. Comes out. And it has a choice. I'll go spiritual world or I'll go material world. So once attaining the spiritual plane, they don't come back because they have that personal relationship with the Lord forever from that point. И это одна из истин как бы нашей вайшнавской сиддханты, что душа, она изошла из некой такой энергии Господа, и у нее был выбор идти в духовный мир или в материальный мир. И если однажды джива выбрала духовный мир, то там она устанавливает вечные отношения с Господом, уже не возникает вопроса о возвращении куда-либо. Если душа она выбрала материальный мир, то попав сюда, у нее, тем не менее, все равно есть выбор. Она может либо двигаться в сторону духовного мира, где Кришна, либо в сторону вот этого безличного Брахмана. But really what you're saying is a very nice point in Krishna consciousness, which is that Krishna has this independence and freedom. Another reason why Krishna is supreme. He has independence and freedom. Ну, ваш вопрос, он затронул такую интересную как бы тему, что в принципе Кришна, он обладает независимостью и свободой. If he were to go and commit suicide, the whole system will continue because it's not his job to maintain the system. И в принципе, так как он Верховный Господь, даже если он захочет совершить такого рода самоубийство, все равно вся система, она будет продолжать существовать. Потому что это не его, это не задача самого Кришны поддерживать все это. As any manager will tell you, management is a drag. Как, в принципе, любой менеджер, он скажет, что менеджмент – это наркотик. And so Krishna, he doesn't want to be bothered with all these things. Поэтому Кришна, он не управляет на самом деле этими мирами, вселенными, это не его дело. So he gives it off to Balaram and Vishnu. You guys deal with all this, you know. У него есть топ-менеджеры, там, Баларам, Вишну, они имеют дело с этим.
I'm going to play. А я играюсь. Because playing is what's fun. Потому что играть это весело. So again, this is why Krishna is supreme, because he chooses, no, I'm going to go and play while you guys deal with all the problems. Именно поэтому Кришна называет верховным, потому что он не занимается этими вещами, управлением миров, вселенных и так далее. Он просто играет. So we all see the boss is at the golf course playing golf on the phone to the manager. You deal with all the problems, and he's back at the factory dealing with all these workers. It's like this. В принципе, мы это подобное наблюдаем в нашем мире, когда начальник, он играет в гольф, и у него есть менеджеры, которые управляют его делом. Ему достаточно сделать один звонок, и они все разруливают дальше. And Krishna, he's willing to do whatever is sweet and tasty. Кришне нравится все, что очень сладостно и вкусно. He's ready to have any kind of relationship that's going to give some joy and pleasure to him and also whoever's ready for it. Ему нравится вступать в отношения, в любого рода отношения, которые принесут ему наслаждение, также тем, с кем он вступил в эти отношения. And when you are tasting all of these rasas, Madhura rasa, and all of these other kinds of spiritual relationships, then the prospect of losing your identity in Brahman is unthinkable, actually. И если душа, она вступила в какие-либо отношения с Кришной, тем более, если речь идет о отношении в Мадура расе, то вопросы о растворении в безличном Брамане, они отпадают сами собой, они неуместны вообще. It's as unthinkable as that the soul will get any food and nourishment from material world. Это немыслимо, то, что душа может получить некое удовлетворение, находясь в материальном мире. As much as you try, it's just not going to happen. Потому что сколько бы мы ни пытались, этого не произойдет. So there's some kind of joke related to this, Krishna committing suicide. Some kind of Я joke. думаю, такого рода вопросы это можно рассматривать как шутки, что Кришна совершит самоубийство. Он But and from another point of view, you can say that it must cross his mind because it crosses our mind, and we are made from his image. What crosses? It crosses his mind. He thinks about it. So we think about this time to time, and we're made from him. So then he must think about it time to time. Мы можем сказать с другой стороны, что раз к нам приходят на ум такие вопросы, да, такие идеи, то так как все мы это изошли из верховного некого единого начала, то, соответственно, Кришна тоже, у него тоже могут возникать подобные мысли. Sometimes Gurudев would say to us, we have all of these faults, but where they're coming from, it's all from him. That's where it started. You can't blame me for all this stuff. It started with him. И Гурудев иногда шутил, что да, я полон грехов, я полон всякого негатива, но так как все мы зашли от Кришны, это значит все от него, я к этому не имею отношения. The original liar, the original cheat. Он верховный лжец, верховный мошенник. All of these things, they're coming from there. Все эти вещи оттуда. So, if we have a proper perspective on reality, then we can understand that, good and bad is a very relative thing. And actually, sweetness and love and affection are really the substance of existence. И, в принципе, если мы имеем некое верное понимание духовных вопросов, то мы сможем увидеть, что хорошее и плохое – это очень относительные вещи. Единственная вещь, достойная внимания, это любовь, нежность, искренность. The Mahaprabhu said to Sanatan Goswami, because Sanatan Goswami, he wanted to commit suicide.
Махапрабху сказал однажды Санатане Госвами, что когда Санатана Госвами he felt himself so impure and unclean, he wanted to commit suicide. Санатана Госвами, он чувствовал себя очень грязным, упадшим, и он хотел совершить самоубийство. And Mahaprabhu said, if that would give me Krishna, then I'm ready to give up my body millions of times, over and over and over, if that will give me some Krishna connection. Махапрабху сказал на это Санатане Госвами, если бы самоубийство позволило мне достичь сознания Кришны, я бы это уже совершил миллионы раз. And it's, it is not giving that. So then Mahaprabhu said, actually, this is not spiritual progress. Но этим мы не достигнем сознания Кришны. Поэтому Махапрабху сказал, что это не есть духовный путь. What will happen is that the soul will pick up another birth to continue on the spiritual path from where they left. Лучше практиковать дальше на нашем уровне это, и в следующей жизни мы получим дальше шанс прогрессировать. This is guaranteed in the Gita by Krishna. Neha Vikramanasosti. The devotee, everything they have stays with them eternally, and they will pick up from where they left in the next life, and they will come to me. This is guaranteed. И Кришна гарантирует, говоря в Бхагавад-гите, что если душа в какой-то жизни практиковала, шла по этому пути бхакти, то в следующей жизни все, чего она достигла, останется с ней, она начнет с того же уровня двигаться дальше. И так, жизнь за жизнью она достигнет меня, в этом нет сомнений. Расскажите, что удивительного было, когда вы общались, что вы видели удивительного, сверхъестественного в общении с Гурудевом, с Говиндой? You have such big experience of association with Gurudev, and what you find some wonderful or some specific in your association with Gurudev. How much time do you have? Сколько у нас времени? Вечно. Чтобы ответить на вопрос. Может быть, историю какую-то. Maybe some kind of story. Sure. Every day was a story with him. Каждый день это была особая история рядом с Гурудевом. Every day was full of some kind of miracle. Каждый день происходили разного рода чудеса. And every day was some pastimes. Каждый день были некие игры. No, it's very difficult to describe, really, how he was so situated in spiritual level that every interaction he had was like playing with whatever he was interacting with. He was playing. И сложно что-то выделить, потому что Гурудев, он был настолько погружен в ту высшую реальность, что, в принципе, любая форма общения, которую он, любой вид общения, который он с кем-либо проявлял, это было своего рода некие игры, какие-то духовные вещи. But not in a disconnected way, in a way of love and affection. И все это происходило именно с любовью, некой привязанностью, нежными чувствами. So, one thing I can say about Srila Gurudev is that if you were ready to play the game, then he would meet you from his side completely. Means if you were ready to offer yourself into his world, he would take you in immediately and start lila, start his pastimes. Единственное, что можно сказать с абсолютной уверенностью, это то, что если вы предались, если вы готовы
служите, хотите посвятить себя служению, то он готов вас выдернуть, вытащить и занять в определенного рода лилах или служении. I told a story a few weeks ago about one experience I had there with him. Я могу рассказать историю, которая несколько недель случилась назад. And it's a nice story because it's not your general idea of, whatever guru says, I'm going to go along with that. I was not very impressed with his idea. I didn't agree with what he wanted to do. I was anti. И это такая история, что это история не из тех, что когда Гурудев сказал делать что-то, и ты бросаешься тут же это делать, потому что тогда я не совсем соглашался с этим, что он говорил. And I was in a difficult position because I was very young, maybe 21. I was 21. And I already took saffron, brahmachari, and I would give my whole life to Gurudev, so then anything he says, I have to do that. I made this vow. Мне было 21 год, когда я принял шафран, я стал брахмачари, и в принципе все, что бы ни говорил Гурудев, я это делал. And he said to me, okay, I'd stayed with him for maybe 6 months in India. And at the time, Australian mission was some disturbance. And really, I didn't think it was such a good idea for me to go back. И я тогда оставался с Гурудевом около 6 месяцев, и в то время в Австралии, в австралийской миссии были некие такие, тревожное время, там какие-то беспокойства, не очень такое спокойное было, какие-то внутренние там проблемы небольшие. И я не хотел возвращаться туда. But my visa was coming to an end. И в то время виза у меня кончалась. And interestingly, when I first arrived in India, Gurudev asked me, so how long's your visa? Что интересно, как только я приехал в Индию, Гурудев спросил, а насколько у тебя виза? Because he wants to know, do I have you for 1 month training, 3 months training, 6 months training? How much time do I have to work you over? Потому что его это интересовало, поскольку он хотел узнать, сколько у него есть времени, там, месяц, 2, 3, чтобы меня потренировать. So, and after I told him, yes, 6 months, and then he didn't bring it up again. But he knew within a few days, exactly the day that I was going to leave. И я ему сказал, что у меня виза на 6 месяцев. И он больше не возвращался к этому вопросу, но когда у меня буквально оставалось несколько дней до окончания визы, он вспомнил об этом. So the day before I was leaving India, I went to see him. Is there anything you want to say? И за день до отъезда я пришел к Гурудеву, чтобы увидеть его. And actually I was going to him with the idea in my mind, okay, Gurudev, Australia's disturbed, not so good for me right now. I'll go and get a new visa, come back. That's a good plan. В принципе, я пришел к нему с идеей, что сейчас в Австралии не очень благоприятное время. Я хотел бы вернуться туда, сделать новую визу и опять вернуться в Индию. Я хотел об этом спросить у него. And Gurudev heard my proposal. И Гурудев выслушал эти мои идеи. And then, you're going to Australia. А потом сказал, ты едешь в Австралию. And I said okay, and I left. Хорошо, и я ушел из его комнаты. And my whole world was like breaking. И мой мир пошатнулся. And pieces on the ground. Разбился. Все мои мечты, о которых я думал. And one devotee was holding me up. I was like this, and he was like holding me from just falling on the ground. И один преданный буквально помог мне, чтобы я не упал даже на землю.
потому что я был настолько расстроен. I was determined to follow him, regardless of my feelings. Determined, fixed. I was going to follow his order anyway. И в любом случае, тем не менее, я собирался как бы следовать тому, что сказал Гурудев. I have some mental willpower. That was only by mental willpower. Yes, I'm just going to follow. Then okay, I'll accept. What is it, willpower? You know, willing, like desire. What is willing? И у меня было некое такое воля, то есть желание следовать тому, что сказал Гуру. But then I thought, okay, I'm just going to leave, and I'm not going to see him again. I'm just going to leave quietly and go away, go to Australia, and carry on. Like I was unimpressed, so I didn't want to see him again. И я тогда подумал, что хорошо, я уеду в Австралию и больше, не зайду больше к Гурудеву перед отъездом, просто уеду и все. This is everyone's coming from all over the world and they're trying to see him as much as possible, and I'm there and I don't want to see him at all. И многие преданные, когда со всего мира приезжают, они стремятся увидеть Гурудева как можно большее время. Но я тогда подумал, что я просто последую его совету и больше не приду к нему прощаться и так далее. So then, the rest of the day I packed my bags, and then I'm just going to leave the next morning on the train or however, and then go back to Australia. И весь оставшийся день я собирал вещи, готовился к отъезду, потому что на следующий день утром я должен был ехать. And I didn't go to the morning darshan. Я не пошел на утренний даршан на следующий день. I didn't want to see him. Я не хотел видеть Гурудева. I just packed my bag and I got my things and I'm ready to go and I'm walking out the door. Я уже собрал вещи, уже собрался выходить через дверь. And then the secretary, he stopped me. Oh, you're leaving. Did you see Gurudev? Но меня остановил секретарь, он сказал: ты уезжаешь, давай-ка сходи к Гурудеву. I said, oh, I saw, not necessary. Я сказал: я уже его видел, как бы нет необходимости идти сейчас. And he said, no, you have to at least just obeisance and then you can leave. Very necessary. Он говорит: все-таки зайди, хотя бы просто поклонись и уйди, как бы это очень важно. And I felt very bad. I couldn't avoid him, this devotee. И я почувствовал как бы себя нехорошо, потому что я не мог не послушаться этого преданного. He hadn't changed my feelings. Он в принципе не изменил моих как бы чувств, моих того внутреннего как бы. But I couldn't avoid him. Но я не мог как бы пренебречь его советом. He wasn't going to let me leave the building. Он просто не позволял мне уйти. So then he said, you're coming with me, we'll go there. You pay obeisance, then you're free to go. Он сказал: пойдем со мной, просто предложишь поклоны и поедешь. So I dragged my feet to Gurudev's veranda. И я буквально поволок ноги к Гурудеву на веранду. And I get to his veranda and I go up. And he's sitting on the very far corner of the room. In not his normal chair, because his normal chair was central. But he was sitting right over in another chair, right on the far side of the room. И когда я зашел к нему в комнату, Гурудев сидел в самом дальнем углу. Необычно там в центре комнаты, где он сидит, а в самом дальнем углу от входа. And I'm walking the stairs and I'm thinking, okay, so how am I going to do this? И когда я поднимался, я думал: хорошо, что я сейчас буду делать? How am I just going to get out of here as quickly as possible? Надо побыстрее как бы убираться отсюда. And then I decide, okay, I'm just going to go inside the door, maybe this much, and then I'm going to full obeisance. Yes, I'm surrendered. And I'm going to get up and then I'm going to run out. Я думал, я буквально на полшажочка зайду в комнату, предложу поклоны и сразу же убегу. So anyway, Gurudev is very aware person, obviously. And he notices everything. You miss one darshan, he notices. Гурудев, он очень внимательный, как бы чуткий личность, он видит все.
So anyway, I come inside and he's sitting over on the far side. He's maybe talking with one or two sannyasis, just generally sitting, chatting. Ну и тем не менее с таким настроением я зашел в комнату. Гурудев сидел в самом дальнем углу, он общался с кем-то из саньяси. And I go in maybe this far, and I go down on the ground, and I do full dandavats from here to the far wall, the far corner. И я зашел буквально на метр внутрь, сделал полный дандават. And very sad, actually, really. И я действительно был расстроен тогда. Anyway, so I'm on the ground like this for a few moments, and then I go to pick myself up. И я сделал поклон, собрался уже вставать. And Gurudev leaps out of his chair И тут Гурудев встает с кресла and walks across the room towards me. и идет через всю комнату ко мне. And I'm just picking myself up, just standing up, and then Gurudev just grabs me like this. И я только привстал, Гурудев поднимает меня сразу. And I can't describe that И in words. я не могу передать это словами, то, что я тогда чувствовал. But, you know, you can say that if you're willing to sacrifice, then the Lord will personally come to you. И, в принципе, вывод, который я сделал, и о чем говорится в Писаниях, это то, что если у вас есть желание и воля посвятить себя Господу, предаться, то Господь, Он сам придет к вам. And that affection and love from Him was too strong for me to avoid. И любовь и нежность, которая это произойдет, из которой это тогда произошло, в том случае с Гурудевом, она очень сильная, что мы не сможем даже отказаться. This is the thing that devotees realize very quickly, is that the love and affection in Krishna consciousness is unavoidable. It's too strong to deny. Oh no, that didn't happen. I didn't feel that. It's too strong to entertain any of those illusions. И в принципе любовь и нежность, привязанность в сознании Кришны, она очень сильна. Мы не можем избежать этого, как-то отречься от этого. And so I was defeated by his embrace. И я был просто поражен, покорен его милостью и таким вот. And I was like, off the ground for the rest of the day. Я оставшийся день тогда просто летал над землей. And then I came to Australia, and it was like hell, actually. И потом я вернулся в Австралию. В общем-то, там была такая обстановка, как в аду буквально. And I went through much pain in so many ways. И там, я очень много боли почувствовал, когда там тогда пребывал. But, you know, as much as I was in a painful situation, this love and affection, I couldn't forget that. Но пребывая там, проходя через разные болезненные ситуации, я постоянно помнил о любви и нежности. And what I found over time is that as much difficulty as I found trying to practice, that love and affection would draw me back to him, and then he would fix all of the problems. И тогда я подумал, что сколько бы испытаний и разных ситуаций мне не пришлось бы пережить, эта любовь и нежность Гурудева, она постоянно возвращала меня в мыслях к нему, и я постоянно помнил об этом, и это помогало пережить все. We are always being tested, actually. В принципе, у всех у нас есть такие случаи, когда нас проверяют. And what's being tested is our willingness to offer ourselves and give ourselves to the Lord. И в принципе, что проверяется-то? Проверяется то, насколько мы готовы, насколько мы хотим посвятить себя Господу. So,
every time I wanted to stay in India, I was sent away. And every time I really wanted to go and preach in the West, I was told, no, you've got to stay here. И каждый раз, когда я собирался остаться в Индии, мне говорили, уезжай. И каждый раз, когда я собирался ехать куда-либо на проповедь в другие страны, мне говорили, нет, оставайся. Because our ego is like clay that's being fired. It's hard. And Gurudev, by bashing and pushing, is slowly going to make us like plasticine. Потому что наше эго, оно как камень, очень твердо. И Гурудев постоянно как-то такими вот вещами, толкая это, как бы, ну, его шевеля, что ли. Не практиковала, шла по этому пути бхакти, то. So in the scriptures there's a verse, Diksha Kali Bhakta Kore Atma Samarpan, this sloka. And what it means is that when you take initiation, Krishna takes personal care of you from that point onwards. И в Писании говорится, есть такая шлока, смысл в том, что с того момента, как вы приняли инициацию, приняли духовного учителя, Кришна, он лично заботится о вас, начинает заботиться о вас. And every time you go through a very difficult part of your life from this point, then it is like that push to make you more moldable, more pliable, so that you can be more useful for the Lord's plan. И каждый раз, когда мы проходим через подобного рода испытания, это означает, что Кришна нас таким образом проверяет, чтобы сделать нас более пластичными, что ли, мягкими, чтобы наше эго как-то разрушить. And some of us have a lot of that experience directly with him, but he's doing the very same thing through his extensions, which are his devotees. И не у всех был подобного рода опыт непосредственно с Гурудевом, да, отношения, когда говорили делать что-то, что нам не хотелось, как в этом примере, но у всех, наверное, был такой опыт, когда через преданных к нам приходят подобные вещи, ситуации. So we need to develop the vision that as we're pushing and shoving and wrestling with devotees, that really this is part of Gurudev's method of purifying and making us better servitors. Поэтому нам надо рассматривать ситуации, когда у нас происходят какие-то столкновения, трения, непонимания с преданными. Надо рассматривать это как Гурудев, Кришна, они пытаются испытать нас, так сделать нас более духовно твердыми. So on the outside, so much disagreement, so much fighting, so many arguments, so many things like that, and on the inside, actually, sincere affection. That yes, this person's really trying to worship the Lord and serve Gurudev and do all these things. This is normal for practicing life. В принципе, в подобных ситуациях внешне это выглядит как нечто грубое, какие-то моменты неприятные, но в принципе внутри мы можем понять, что каждая из сторон она пытается служить гуру. And ultimately Gurudev said towards the end of his life that my life is my example to all of you. This is where you will find everything, in my example. И в конце жизни Гурудев он сказал, что моя жизнь это пример для всех вас. And I cannot begin to describe the degree of tolerance. Begin. I cannot start to it's impossible to describe the amount of tolerance that Gurudev did every day. It's just indescribable. И это невозможно просто измерить величину и силу терпения и смирения, которое он проявлял буквально каждый момент своей жизни. The most mundane problems, the most ridiculous issues would just be dumped on his desk hour after hour, and he would just digest it
and give love and affection and spiritual life in return. Это просто невозможно представить, сколько за его жизнь было разных ситуаций. И буквально каждый день по несколько человек приходило к нему, делали поклоны и говорили разные вещи. И он каждому отдавал каждый раз только любовь и нежность. So what he's really asking of us is to become super tolerant and super affectionate and compassionate to our God brothers and God sisters. И он учил нас, чтобы мы были сверхтерпеливыми, сверхсмиренными ко всем, особенно по отношению к нашим братьям и сестрам в Боге. No, this will be a healthy approach. И это очень здорово с духовной точки зрения позиция. And we'll go from a level where, you know, it's all about me getting spiritual wealth and, you know, who are they to get any benefit? We'll actually become opposite and we'll be praying and begging the Lord, please lift all these people. I want to help everybody else go to the spiritual world and then I'll go after. Rather than, I'm going to the spiritual world, everybody get out of my way. И подобная позиция прежде всего полезна для нас, то есть когда мы должны с любовью и нежностью относиться к окружающим, и стараться им помочь на их духовном пути, а потом уже как-то подумать о себе, а не так, чтобы нет, сначала все разойдитесь с моей дороги, я пройду первым, потом уже все остальные. Because if you genuinely, with your heart, want to help devotees on the path, then they will see that in time. They will come to see that really you're their friend. Если мы будем стараться с любовью и нежностью помогать преданным на их духовном пути, то пройдет время, они действительно увидят это. Because ultimately this is the relationship with Guru. Because he's going to break you piece by piece. И таковы отношения с Гуру, что он разбивает нас кусочек за кусочком. All of your misunderstandings will be challenged and changed. Все наши неправильные понимания, какие-то мисконцепции будут разбиты или изменены. And the spiritual reality will come to that part of your consciousness. И духовная реальность, она займет свое место в нашем сознании. So, this is not such a sometimes it's a very difficult experience to go through. Ну, иногда, конечно, это очень тяжелый, трудный опыт, через который нам надо пройти. So only love and affection is going to keep us on the path. If no love and affection, then we will leave very quickly. И только любовь и нежность будут поддерживать нас в таких ситуациях. Если не будет этого, мы очень быстро сдадимся. So many times I saw that devotees would come to Gurudev who were kicked out of their local center because of some things they were doing that weren't appropriate. Я очень много видел ситуаций, когда преданные приходили к Гурудеву и жаловались на то, что происходит в их центрах, на местах. And everybody with Gurudev thinking, yes, this person should be punished. И многие, кто так говорил или кто слышал об этом, говорили, да, этого человека надо наказать. But Gurudev just gives them more love and affection than everybody else. Но Гурудев иногда еще больше давал таким людям любви и нежности, еще с большей нежностью как-то относился к ним. And then the devotees would go to him, oh Gurudev, you know, why this and this? You know, he's done this and this and this. And Gurudev... И потом некоторые преданные прибегали и говорили, Гурудев, почему так? Почему этот же преданный делает то-то, то-то, не так? Почему ты еще больше как бы относишься к нему, как хорошо не наказываешь его? Гурудев говорил,
My religion is finding fault with myself. Он говорит, моя религия это бороться с самим собой. Meaning that, this analysis is for ourself, for self-development. For others, love, affection, encouragement. Анализ и самоанализ это мы должны применять прежде всего к себе. Но для окружающих в первую очередь мы должны относиться к ним с любовью и нежностью. He wouldn't see the bad qualities. Он не видел ни в ком плохих качеств. He would only see the good, the positive, the heart, the desire to serve. Он во всех видел только хорошее, положительное и желание служить. He said once, it's very easy to kick someone out, and it's very hard to engage them in service. Он часто говорил, что очень легко кого-нибудь выгнать и сказать «до свидания», но очень сложно кого-либо занять в служении. It's very easy. Oh, there's the material world. Go on, get out. Это легко сказать, вон материальный мир, иди, живи там. But to give a chance of service that will take someone towards the Lord, this is another kind of sacrifice, another kind of affection. Но дать человеку возможность совершить какое-то служение, занять его в служении, это еще более сложно. So by his example, he did all of these things every day. И своим примером он каждый день демонстрировал нам подобного рода вещи. And it was like he would just drown everybody in mercy, basically. It was like being drowned with mercy. Just so much rain pouring that you're just covered in water. You can't do anything, really. Он просто поливал нас, словно ливень, каждый день своей милостью. Мы ничего не могли с этим сделать. Он постоянно проливал на нас милость. So this is really the hope is that in devotees association we can be drowned by this kind of harikatha, this kind of affection, this kind of positive wave. We can share some of that. И это наша надежда, что в общении с преданными в процессе хари-катхи эта милость прольется на нас. And that all the other things will be left outside. И все остальные нежелательные вещи, они будут оставлены в стороне. And it takes some practice and some struggle, but really, we have very powerful master, and we're basically guaranteed to get the result because of that fact. Это, конечно, займет какое-то время и какую-то часть наших усилий, но в принципе процесс такой, что успех гарантирован, просто потому, что у нас великий учитель. I heard many things from Gurudev that would shock most people. Я слышал некоторые вещи от Гурудева, которые просто шокировали большинство людей. But one day I was really shocked. Но однажды я сам был шокирован. And it was the last few years of his preaching life, of his seeing the devotees, like just before he really withdrew into his own space. Just before that happened, he traveled on the world tour to maybe 10 or 12 countries in the space of 5 or 6 months. Это было буквально в последние годы, когда он последние разы совершал уже вот эти мировые турне, когда он за полгода объезжал несколько стран. And there was a theme to this tour. There was like a theme, a mood. Gurudev had a certain message that he was carrying. Тогда эти туры, они были подобны неким посланиям Гурудева для всех. And he said, I've already preached for so many years, and I've said everything that needs to be said. The whole conception, I explained the whole thing. 24 world tours, it's all there. Он говорил, что в принципе я все уже сказал, всю концепцию сознания Кришны, все основные положения я объяснил. 24 мировых тура я сделал.
И везде говорил, в принципе, об одном и том же. Все уже мной сказано, что нужно. So before withdrawing from everybody, he said his mood and his theme was, I'm always with you. I'm like a bird sitting on your shoulder. Always. I'm always there. Right there next to you. You maybe can't see right now, but I'm always there. И часто он говорил, или прямо, или смысл его речей был таков, что я всегда с вами, я подобно птице, которая сидит у вас на плече. Я всегда, постоянно пребываю рядом с вами. And the other thing that he was expressing was that not just I'm always there, but I'm personally taking you home with me. И еще он говорил, что не то, чтобы я всегда рядом с вами. Имелось в виду не только это, но также то, что я лично забочусь о каждом из вас. And for me to do that is easy. И говорит, для меня делать это легко. That which we can't even dream to achieve is the simplest thing for him. Yeah, I'm just going to go home and you come with me. Piece of cake. И иногда то, что для нас является мечтой, для него это легко достижимо. Он может сказать просто пойдем домой со мной. Это может произойти. Maybe you have so many reasons, so many qualities that mean you shouldn't be going there. That doesn't matter. That's all irrelevant. In one swipe of my hand, I remove all of that. Gone. У нас может быть много причин, почему мы не сможем это сделать, но Гурудев говорит, что для меня это не имеет значения. Я могу просто махнуть рукой, и ты пойдешь со мной. So this is what we had. We had the experience of spending some time with a resident of Vrindavan. И таков наш опыт, что каждый из нас, в принципе, он имел некий опыт пребывания в обществе резидента Вриндавана, то есть человека, который из Галоки Вриндавана пришел к нам. That's my home. I'm going back there. Jump in the car and I'll take you there. No problem. Он говорит, это мой дом, я пришел оттуда, поэтому я могу вас взять с собой. Пожалуйста, прыгайте ко мне в машину, поедем вместе. So what it is Krishna says in the Gita that those who give themselves to my personal form, I personally manage, take care. Это одна из вещей, которые Кришна говорит в Бхагавад-гите, что если вы верите в меня как личность и пытаетесь служить мне, ну, то есть воплощению Господа в образе Кришны, то я лично буду заботиться о вас и лично приведу вас в мою обитель. And through his function as guru, he's personally doing this. И через учителей Кришна делает это. So we should see all the devotees in that light. How Gurudev sees them, which is his dear affectionate daughter or son that he's carrying with him back to Goloka. We need to see all of the devotees in that light. И нам надо стараться видеть, рассматривать всех преданных именно с такой точки зрения, как Гурудев, он заботится о нас, как о своих сыновьях или дочерях, пытается взять нас к себе домой. Так и мы, в принципе, должны рассматривать всех преданных. And all their current good qualities, bad qualities, good ideas, bad ideas, mistakes, all of these things will be swiped, just like Gurudev swiping his hand like this. Finished. И, в принципе, все эти вещи, какие-то негативные, позитивные, там еще что-то, они будут смыты, просто исчезнут, подобно тому, как Гурудев может просто махнуть рукой, и весь этот негатив уйдет. It's really, this is how much relevance they have in the bigger picture. Not very much at all. They have very little relevance in the bigger picture.
but we can't see the bigger picture. Relevance means importance. They're not important when it comes to the bigger picture, because we can't see the bigger picture. Then we're putting so much importance on these little things. И обычно мы не уделяем достаточного внимания этим вещам, потому что как-то пытаемся смотреть на некие абсолютные какие-то вещи, но этому стоит уделить внимание, тем не менее. Вот исходя из того, что Гурудев всегда с нами, с каждым из нас, как отличается служение и наша практика? Ну, когда он был с нами, когда он сейчас ушел. Наша практика. То есть есть ли какое-то различие Есть в нашем служении, когда был Гурудев с нами или как? She's asking, is there any differences in our service when Gurudev was with us or now when he is not with us? In our spiritual practice, maybe every day or working 7. Well, Gurudev's hope is that there's no change. Это надежда Гурудева, что не будет никакого различия, что мы должны продолжать. Now we have to change our vision of him. Единственное, что сейчас мы должны изменить наше отношение и видение Гурудева, его как личности, как вообще как. So we hear in scripture that it says there's Guru takes 2 forms. В Писании говорится, что гуру он принимает 2 формы. Vapu and Vani. Вапу и Вани. So Vapu means physical form. So he's taken a body, he's living in that body, and then he's using that body to relate to people in this world. Вапу означает некая физическая форма, когда гуру он принимает облик человека и какие-то физические непосредственные отношения имеет с учениками. And then Vani means his sound, his instructions, what he says. А Вани означает это его наставление, его инструкции, то, что он говорит, смысл этого всего.